Stackable switches. Switch stacking is a method of binding multiple switches so that they can act as a single switch. Not all network switches support stacking. It depends on different models, and stacking can be achieved only between the same switch models or the same series of a brand. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರುವ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೌ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. Here we have a four switches, means we have a same switch models: switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, which are connected with the help of stacking cable. It means switches have a special dedicated port for stacking purpose only, which are called stacking port. A stack of switches are connected to each other through a stacking port in a cyclic manner. Now these four switches work as a single switch unit. The question is, how many switches can be stacked? Stacking always has a limitation on the number of switches in a stack group. The exact quantities vary from series to series and vendors to vendors. For example, few switch models maximum we can stack 8 switches, and also few models we can stack up to 9 switches. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಸ್ವಿಚಸ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನೆಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ, simplified network administration, which means a single IP address will use for complete stack and get more ports on switch. All switch ports appear to be a part of single switch, which means all stacked switches can be managed by single management IP. ಅಂದರೆ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ stack switches are useful mainly in configuration. If one unit fail in stack, or if we remove a unit in a stack, still data will continue to flow through other units that remains functional. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Still data will continue to flow through other units without disturbing the production network. Another advantage is deployment flexibility. Here, stackable switches can operate together with other same stackable switches, or it can operate independently if stacking is not required, which means one day we can be combined as a stack in a single site, or later can be run in different location as a independent switch. Another model, stack connection. As I said, different model switches have a different stacking ports and different connection types. Here another model switch connection. These are the Cisco switches models. This part is called
data stacking, which means method of binding multiple switches so that they can act as a single switch. These part we can call it as power stacking. Power sharing across switch members, which means any of the switch unit power supply fails in the stack, it won't turn off. It will take power from other switches which are in the stack. Let's see few videos about how data and power stacking are connected. 3750 series switches. It has different stacking ports. You can see above stack 2, stack 1, stack 1, stack 2. Okay, and also it has a different cables to connect stack port. Each models have a different stacking port and different stacking cable to connect. Next, another model which is C9200L series switches. These are latest layer 2 switches. These are also having different stacking models and different cables. We can see when we open the box, here we purchased only stacking model for the switches. Here for one switch we can get two stacking model and one stacking cable. Here is the cable. Along with the cable we will get two stacking model. It is for only for one switch. These are the stacking model. See, here is there are two switches is there. We are going to stack two switches. For switch we will get one stacking cable and two models, stacking models. First we need to fix the model to the switches with the help of align key. First insert the models to the switches. As I said, single switch has two stacking model. Once fix the stacking model, then we can take the stacking cable and connect to each other. It means stack 1 model is connected to the stack to switch 2, same like it is a cyclic order. This is how connecting the stack cable in C9200L series. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C9300 ಸ್ವಿಚ್ಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ 3 ಸ್ವಿಚ್ಚಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲು ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್. ಈ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ನ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಕೊನೆಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋದಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಎಂಡನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಎರಡನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಪಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಪಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Use cases of stackable switch. Companies which don't want to spend so much money on modular switch, those companies can start with a couple of stackable switches and then expand accordingly as the needs grow. ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸದ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ವಿಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕಬಲ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಚಾಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಚಾಸಿಸ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.